disorder. احنا لازم نعرف الاناتومي. عندنا 2 submandibular 2 parotid 2 sublingual. اذا هاي نعتبرها للميجر. 2 submandibular 2 parotid and 2 sublingual salivary glands. واكثر من 400 more than 400 minor salivary glands. الماينر salivary glands again these lie just under the mucosa مثل ما تشوفون هنا just under the mucosa. Okay. Over the lips, cheek, palate, floor of the mouth and retromolar area. أيضا موجودة في الأبر بارت مال GIT أو الأيروجايجستيك تراكت. أوكي. جد العدد مالته تقريبا هي contributed 10% of the total salivary volume. Total salivary volume 10%. And sublingual salivary gland. Anatomy نحكي هنا smallest of the major salivary gland. الشيب مالتها هاي anatomy هاي معلومات مثل ما نقول revision. The almond shaped gland وين موجودة just deep to the floor of the mouth. Mucosa between the mandible and the genioglossus muscle. أي genioglossus muscle الاناتومي هنا between the mandible and genioglossus muscle. Okay. The boundaries مالتها inferiorly by mylohyoid muscle. Mylohyoid muscle inferiorly. Okay. Mylohyoid muscle inferiorly. مثل ما نعرف السب lingual gland no true facial capsule ما عندها capsule. It lacks a single dominant duct drained by تقريبا 10 small duct of Rufinus نسميها. فإذا هاي معلومات يعني هي صحيح صعبة بالحفظ بس هي لازم تعرفون احنا عندنا هذه salivary gland. sublingual salivary gland smallest زين almond shape موجودة in the floor of the mouth between the mandible and the genioglossus muscle. الباوندري inferior إلها شنو المايلوهايد muscle زين ما بيها كبسول not true اكو فد فيشة بسيطة بس not true facial capsule. lacks single dominant duct ما عندها duct يعني مثل ما نقول احنا duct مثلا parotid او submandibular gland زين drain تقريبا ب 10 small duct. اوكي. نجي submandibular gland وين موجودين بالsubmandibular triangle. منين تتكون هذه؟ formed by anterior and posterior pillars of digestive formed by anterior and posterior of digastric muscle and inferior margin of mandible. هي هاي نسميها submandibular triangle formed by anterior and posterior pillars of digastric muscle and the inferior margin of mandible. هاي شو نسميها هذه submandibular triangle موجودة بيها الجلاند. The gland تاخذ shape around the inferior margin of the mylohyoid muscle. فيقسم من الجلاند إلى superficial and deep. superficial and deep. السبمانdibular gland احنا الدرين مالتها by large duct نسميها Wharton duct وين موجودة empty into the intraoral cavity lateral to the lingual perineum on the anterior floor of the mouth. هذه duct موجودة inside the mouth at the floor of the mouth empty
أو drainage للسبمانديبولار gland. نرجع هسه هذه submandibular. احنا حكينا على sublingual salivary gland، قلنا هي smallest almond shape and موجودة in the floor of the mouth mucosa between the genioglossus muscle, bounded by inferior by mylohyoid muscle, has no true facial capsule. اكو capsule but no true facial capsule. It lacks no dominant duct but drainage by small ducts تقريبا 10 ducts نسميهم duct of the retinus. اوكي هذه sublingual salivary gland smallest one. اخذنا من وراها submandibular gland. submandibular gland submandibular gland is lies in the submandibular triangle. Submandibular triangle. Submandibular triangle formed by anterior and posterior release of digastric muscle. Of release of digastric muscle and inferior margin of mandible. The gland form of the C around the interior margin of mylohyoid muscle, which divides the gland into superficial and deep lobe. Deep lobe. When the glands موجودة, the glands in the submandibular triangle. Submandibular triangle. Submandibular triangle formed by anterior and posterior release of digastric muscle and inferior margin of mandible. The glands shape مالتها C shape. C shape. هنا المylohyoid muscle which divide the gland into superficial and deep lobe. Superficial and deep lobe. Then, how to drain of the gland? Drain of the gland by Wharton's duct when موجودة in the floor of the mouth. Then through duct. نسميها Wharton ducts. Drain of the content of the submandibular gland into intraoral cavity lateral to the lingual frenulum on the interior floor of the mouth. واضح حتى هذه. نجي another gland هي أهم شيء تقريبا هي هذه بعد submandibular gland is the parotid gland. Parotid gland. Largest salivary gland. The following list الباوندريز مالتها of the parotid نسميها الباروتيد compartments. Parotid, the following list the boundaries of the parotid compartment. Superior zygoma, posterior border, external auditory canal, inferior styloid process, musculature, and internal carotid artery and jugular vein. Anterior border, diagonal line draw from zygomatic root to the external auditory canal. اوكي نجي بعد الباروتيد بعد الباوندري اللي عرفناه ناخذ تقريبا شقد 80% يقول of the glands lie the masseter and mandible and 20% وين موجود retromandibular portion. فإذا احنا لازم نعرف احنا تنقسم الجلاند ايضا superficial and deep lobe. This portion of the gland lies in the pre-styloid
compartment of the parapharyngeal space. هذا دا يحكي على الديب. على الديب قلنا تقريبا 80% وين موجودة؟ فوق الماسيتر muscle. زين الباقي deep to the conjunctive of the gland retroperitoneal portion. retroperitoneal portion. retroperitoneal portion. نجي للduct. duct drain of the drain the parotid gland نسميها stenson duct. شنو الstenson duct؟ stenson duct arises from the interior border of the parotid gland when تمشي and parallel the zygomatic arch to the inferior margin of the arch. Okay, inferior margin of the arch. Run superficial to the masseter muscle, then turn medially تقريبا 90 degrees to pierce the vaccinator muscle at the level of the second maxillary molar where it opens onto the oral cavity. يعني هاي المعلومات general، بس أنا من أسألكم مثلا parotid gland drained by what؟ by stenson duct. وين موجودة الستنسن duct؟ وين تنفتح؟ second molar teeth. وين تمشي anterior border of the arises from the anterior border of the and parallel to the zygoma arch. And then when the second intercostal and second maxillary molar where its second upper teeth will be open نسميها second maxillary molar where it open into the oral cavity. فإذا نسميها stenson. السبلينجوال أو submandibular. نيجي الفيشيال نيرف. الفيشيال نيرف لازم نعرف اكو نيرفز. احنا اهم شيء احنا الكرين نيرف لازم نعرف الكرين نيرف هو يعني النيرف الموجود هنا هو النيرف نسميه الفيشيال نيرف divides into two surgical zone superficial and deep lobe. فاذا by the nerves يقسمها ايضا الى superficial and deep lobes. هذا معلومات هاي تاخذوها. The nerves is branches of the face and serenius goes foot. هاي صعبة عليكم هنا بس احنا within the parotid gland احنا بناخذ الاكزامينيشن نسوي اكزامينيشن الى linear nerve واحنا surgery during surgical operation لازم نخلي بالنا when do dissection avoid the damage الى facial nerve and branches. The nerves then give rise to the nerve ينقسم إلى قسمين. After exodoforamen, the nerve has the branches. Then it gets the branches approximately 1.3 cm from the stylomastoid foramen muscle. ينقسم إلى قسمين هو نسميه الupper والlower أو يسموه temporofacial and cervicofacial. Temporofacial and cervicofacial. Temporofacial and البرانشز مالتها شنو هي البرانشز؟ عندنا مال الفيشال نيرفز هو temporal, zygomatic, البكال, marginal mandibular and cervical branch. cervical branch. زين فإذا بني البرانشز. زين نجي هنا شنو الوظيفة؟ in general شنو وظيفة السلايفة؟ saliva secreted by the vid. minor and major salivary glands. أولا cleaning action of the أو cleansing action on the teeth. Moist and lubricate food during mastication and swallowing. Dissolve certain molecules so the food can be tasted. زين فإذا the beginning the chemical digestion. فواحد من يسأل عملية الدايجيشن منين تبدي من الماوث by salivary gland
It begins the chemical digestion of the starch through the action of the amylase. شنو الموجود عندنا؟ عندنا موجود الاميليز. Amylase present in the saliva and the digestive started from the mouth. Then digestion breaking down of the polysaccharide into disaccharide. فإذا تحول البوليساccharide into the disaccharide by the action of the amylase, and this amylase is presented in the saliva secreted by the minor and major salivary gland. السلايفة from the parotid gland يعتبر thin, watery, but saliva from the submandibular and sublingual gland mucus and much thicker. Okay? Much thicker. فإذا the secretion from the parotid gland is thin, and from the submandibular and sublingual is more thicker. نجي نحكي على الديزيز disorders. هسه نبدي بالساليفري جلاند، الماينر ساليفري جلاند. انزين minor salivary gland. احنا عندنا شو يصير عندنا؟ اهم شيء هو الاكسترافازيشن سيست. اكسترافازيشن سيست هذا السيست يجي ورا بتروما، اكثر شيء باللور ليم، يكون painful swelling resolve spontaneous without surgery. هذا نسميه extravasation cyst. Trauma, lower lips, painful cyst, some resolve spontaneous without surgery. Tumor rare. التيومر هذا rare, but هذا rare 90% of are malignant. A common site for the tumor of the minor salivary gland. upper lip يجي وراها الباليت، بعدين retro molar regions، وبعدين الرير سايت الفاركس والنوز. اوكي، فاذا التيومر is rare but 90% are malignant. benign swelling او benign tumor، تعرفون التيومر البناين تكون painless slow growing swelling overlying ulceration is rare. يعني have the thermal consistency and have ulceration at a later stage. شوف البناين painless slow growing swelling. The overlying ulceration is rare. Malignant tumor have thermal inconsistency and have ulceration later stage. The benign tumor of the palate هسه نحكي. إذا size مالته less than 1 cm remove by incisional biopsy. larger than نسوي incisional biopsy. malignant tumor عندنا نحكي على البناين. إذا size مالته less than 1 cm incisional biopsy. Malignant tumor are managed by excision which may be involved low level or total maxillectomy and immediate reconstruction. هاي معلومات عليها. نجي نحكي السبلينجوال. السبلينجوال نحكي عليه الديزيز مالتها. البروبلم مالتها يقول كلش قليلة رير. زين ميوكس هذا ماينور ميوكس ريتنشن سيست هاي وحده. بلنجينج نسميها رانيولي is retention cyst with canal weave. all tumor nearly تقريبا كل التيومر مالجنت. هاي من حكينا قلنا الرير ايضا بالماينر بس 90% ايضا مالجنت. هنا هم بروبلم مالتها كلش قليل بالنسبه للصب لان يقول ساليفري جلاند. زين عندنا الماينر ميوكس ريتنشن سيست وعندنا البلنجينج رانيولي. زين all tumor nearly تقريبا all tumor are malignant. نجي نحكي على بلنجينج رانيولي ايضا هي نوع او تايب of retention cyst. زين هنا ما arise from the sublingual or submandibular gland. The mucus collect around the gland
penetrated to enter the neck. إنزين soft شيء هذه هذه تشوفوها هي retention cyst الرانيولين. ايش يجي presentation مالتها تكون على شكل soft painless fluctuant dumbbell shape swelling. treatment مالتها ايضا surgical excision. فاذا ايضا retention cyst الكونتنت مالتها mucus. البرزنتيشن مالتها soft painless fluctuant dumbbell shape swelling. ايضا نقول soft painless swelling هنا surgical excision. قلنا التيومر ار رير، قلنا تقريبا 90% مثل ما ذكرنا بالسمول او الماينر، 90% malignant wide excision and neck dissection. نسميه neck dissection. نجي نحكي على submandibular salivary gland. submandibular salivary gland أول شيء نسميه acute sialiginitis. هذا الأكيوت نقسمه حسب الأورجانيزم. viral مثلا نسميه المابس viral or bacterial second to the infection هو most common type more common. هذا شلون يصير secondary to the obstruction poor capacity to recover despite control with antibiotic يتحول إلى chronicity failure and required surgical excision. فإذا عندنا قسمة acute disorder of the and chronic. والacute أيضا نقسمه viral and bacterial. الviral يطلق عليه اسم الماس. bacterial secondary to the infection more common secondary to the obstruction and poor capacity to recover. التريتمنت مالته by antibiotic من يتحول إلى chronic required surgical excision. الكرونيك احنا نقول عليه common. ليش؟ due to the obstruction اكو stone formation. هنا عندنا most common of the stone when occur in submandibular gland. high mucus content, acute and painful swelling. هذا الacute والpainful swelling هذا increase. زين acute painful swelling rapidly precipitate by eating. يعني المريض يحكي لك يقول لك أنا بس أبدي آكل زين the pain and resolve within 1 إلى 2 hours. زين enlarged by manual examination هاي submandibular gland marsupialization and excision. زين and excision surgery مالته. ماشي. tumor of submandibular salivary gland. شوف هنا راح نرجع. uncommon slow growing painless. only 5% or 50% are benign. فإذا uncommon slow growing uncommon slow growing painless. تقريبا 50% benign. even malignant tumor can be أيضا slow growing. البنت تعرفون احنا دائما تكون painless. investigation مالتنا هي الCT والMRI والFNA cytology. no open biopsy. FNA cytology. اوكي.
يعتبرون الأوبن for cause dissemination of the tumor. In common, slow growing, painless, in common, slow growing, painless, only 50% are benign. Even malignant tumor can be slow growing. Pain, not the feature of the malignant or malignant tumor. Investigation هي CT, MRI, FNA, cytology. Management هي ما مطلوبة من عندكم surgical excision of the tumor. نجي إلى الباروتيد gland. Parotid gland. Most common causes of the parotid gland أيضا نرجع نفسها. المابس إذا كان viral يقسموها أو acute bacterial cellulitis dehydrated elderly patient cause مالتها يصير عندك acute bacterial due to dehydration. Acute bacterial أيضا parotitis عندنا obstructive parotitis cause swelling at meal أيضا يصير. And most common cause for the precipitated outlet is the stop. Okay. Parotid tumor نجي نحكي على الموست كومن هو بليمورفيك ادينوما. فمن يجي بالام سي كيو الموست كومن تيومر اوف parotid gland هو البليمورفيك ادينوما تقريبا 80 الى 90. Low grade tumor like ethnic cell carcinoma are not distinct from the benign. يعني low grade tumor مثل ايش؟ مثل ethnic cell carcinoma صعب جدا يتفرق from the benign tumor. High grade tumor grow rapidly and often painful and have nodular metastasis. فإذا parotid tumor قلنا الموست كومن هو بيمورفيك ادينوما. بعدين عندنا نقسمها low grade tumor and high grade tumor. low grade tumor مثلا الاسم cell carcinoma ايضا صعب نفرقها لان low grade tumor هنا from the benign والhigh grade هذا rapid painful and rapid metastasis. ايضا CT MRI is useful والFNA زين treatment should be excised and not insulated. Excise completely excision. هنا اكو بد كالسيفيكيشن على مود تعرفونه هو هذه التيومر بالنسبه للباروتيد يعني ذني مهمات موست كومن يعني. ادينوما قلنا الموست كومن هي البريمورفيك ادينوما قلنا تقريبا 80 الى 90%. المونومورفيك هي الورث. والكارسينوما قسمناها الى لو جريد هي اسينيك سيل كارسينوما والادينويد سيست and high grade هي ادينوس كارسينوما وسكويما سيل كارسينوما. Okay. Management superficial هذه surgical هي هاي مطلوبة. إذا كان superficial lobe superficial parodectomy most common procedure والradical is performed for clear histological evidence of the high grade. high grade لازم نتعامل وياه more aggressive. عندنا اكو tumor like lesion نسميها فيادينوسيس مثل نفس التيومر بس هاي وين موجودة؟ عند الدايبتيك بيشنت الكهوليزم اندوكراين ديسوردر بريجننت بوليميا هذول رابد ايتينج يعني هذول عندهم psychological problem زين يعني rapid eating and then يحاولون decrease the body weight by vomiting or by laxative agent. نجي إلى جوغرين سيندروم. هذا معلومة عليه هو autoimmune disease. The causes by progressive degeneration يصير عندنا وين السلايفا اللاكريمال جلاند. منين يتكون هذا؟ اكو برايمري سيندروم نسميه consists of the mucosa يصير بها اتروفي تقريبا 80 إلى 5. salivary gland enlargement 30%. زين الاورال يصير به include xerostomia with or without salivary gland enlargement candidiasis زين ويصير dental caries and teeth dysfunction.
زين investigation شو نسوي لها؟ يعني تعرفون سايلومتري Stylography, scintigraphy, radio is given by the vein that subsequently taken up the salivary gland, gradually eliminate within the salivary fluid. Cytochemistry نفحصها. While ultrasonography labial or minor salivary gland biopsy. فإذا سايلومتري زين سايلوجرافي صبغة زين سنتجرافي أيضا راديو أكتيف pressure injection through the vein chemistry cytochemistry نسوي chemistry والتراسونوجراف و and biopsy management أيضا إذا كانت symptomatic drugs أيضا immunosuppressive therapy corticosteroid and cytotoxic drugs